Hello, Andy. How are you? I'm sorry I couldn't come. We were waiting and then he told late madam Karimnagar. I thought I'll come soon, but I couldn't make it. Lovely, lovely works. This time, especially we did Tulsi, Bhaskara. Oh, yeah. That's a Bhaskara. He's wearing mala, so he is little spiritual work. Beautiful. Which are the other charcoal rice paper. These are the this is my room. Sashramandam, Rapid Drive. Rapid Drive. Garbage. Rapid. Rajasthan. Bond. I am also bond. అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ క్లాసింగ్ అనిపిస్తుంది క్లాస్ I'm a collector. How archival it is. How long can it be preserved? We are doing for many years, right? There, how development is there. Yeah. Oil paintings are These archived. are tested in labs.
use different materials as like picture. They put lot of material on canvas. Right. Probably some wax materials. So your shading techniques are awesome. $15,000. Not just in a real max, I have an Italian artist, I have a Russian artist, but Normally people who collect they take all brilliant artists works. Irrespective of their taste, they see the వెంటనే మీకు కవర్ చేసేటట్టు చేసి మీకెందుకు నాకు అసలు ఐడియా లేదు ఈరోజు అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు యూ ఇన్ పర్టిక్యులర్ టు ఎంకరేజ్ ది ఆర్ట్ మీ వర్క్ నా కార్డు వచ్చాడు ముందు నేను అని చెప్తున్నా మీరు కూర్చొని మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడ మంచి ఫోటోగ్రఫీ ఎగ్జిబిషన్ అయింది అందులో నేను లేను అయినా సరే నేను చెప్పాను మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళి చూసి రండి విజిట్ గ్యాలరీస్ అంటే ఒకటి మీరు ఎన్ని చెప్పినా మాకు అవుట్పుట్ ఉండదు ఒకటి ఏం చేస్తామంటే అలా వాచ్ చేసుకుంటూ చూడొచ్చండి రెస్పెక్ట్ ది ఆర్టిస్ట్ మనకు కొంచెం అర్థం కాదు దానికి ఫోటోగ్రఫీ మీకు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ముగ్గులు వేస్తున్నారు అండ్ ఏం చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కాదు బస్తాలు బస్తాలు ముగ్గులు కొనేస్తున్నారు కానీ ఎంత ఇవాళ ఇంట్లో వేస్తున్నారు టెంపరీ మళ్ళీ అది ఇలా చెప్పి మళ్ళీ చెప్పారు షీట్ ఏదో ఉందండి దాన్ని దాటిపోద్దు నోట్స్ లో ఉన్నాయి మేము ప్రిపేర్ చేసి బుక్ చేయించండి now we are going to give is how it was he went to US. Gave this work and Bulama 5x5. What is the price of this? 25 lakhs. Highest price. This class. Sunita and Ranji are very good friends. Because Sunita was mentioning Ramji was with me. Did some postings here also. No, I retired from Bangalore actually. I was working last year in 2017. I was in administration. Sir, should we graphic drawings? It looks like a photograph. Yeah. Very minute details. Graphic pencil. Artist from Hyderabad. I curated this show with 14 eminent artists from Hyderabad and Vizag. He is when I asked, all these artists came forward and they gave their works immediately.
They are so friendly. And this is by Tata Vaikuntham sir. This is by V. Ramesh Garu. He is from Vizag. He worked as a professor in HOD. He worked as HOD in Andhra University. So he has sent me this work in a box specially for me. He kept it actually for another show. But when I asked, he has sent me this work with special affection and care. This work is by myself. It's inspired by nature, abstract work. Anjani Reddy. She worked as HOD in JNFAU and presently she is faculty, guest faculty there. This work is God of Beginnings and this is Dashavatara. So actually she applies thick pigment, acrylic pigment, and the reverse of the brush she uses, and with the spatula she smoothen it, and with reverse of the brush tip she did this drawing. Before the paint dries she has to complete the drawing. Sachin Jaltare sir. This is a mixed media by Ramesh Gurjala. This is Matsyavatar. This is Vishnu and Lakshmi. Both are acrylic on canvas. Tala, he works on mythology subjects. He is from Kalankari background. So he has brought the Kalankari style on the canvas. My abstract style, abstract paintings. I did specially for the Sankranti, the misty skies, winters, and the chrysanthemum, the Sankranti season in January and December. You see a lot of yellow chrysanthemums, bantipulu, all that, crimson, all that. So all those colors are used, and these evoke that feeling of winter and fire. This painting again, I did 2 years back a series called Floral Symphony. I did around 10 works. This one is acrylic on canvas, 5 feet by 5 feet. I did this with dip technique, pour technique. So yeah. Sumanto Chaudhary has studied in Shantiniketan and he settled in Hyderabad. This is view from his balcony. It's a triptych, 3 paintings. By Lakshmanele. Lakshmanele is from Hyderabad. This series is from his Poolamma series. This is 5 feet by 5 feet canvas. This is by Bhaskara Bacha, artist Bhaskara Bacha. He studied in Central University. He is known as tree artist. This painting particularly, he is now doing spiritual works because of his mala and all. Now this Tulasikotta is worshipped by his mother, that he represented here. Every woman before starting the daily routine, they pour water in Tulasikotta, they worship Tulasikotta, they put kumkum and the flowers and all they put. So it exactly represents backyard of every house. So mandar polo, all that they put on Tulasikotta and they pray. Works are by H.R. Devulapalli. H.R. Devulapalli do meditative works and he applies canvas and color. He applies color and canvas and he scratch it with the blade. So many layers he adds and scratch. Avatam Kanar. These are mixed media. This is charcoal on rice paper and pasted on canvas. These 2 works are by Sanjay Ashtaputre. Sanjay Ashtaputre, he do works of figurative works he'll do inspired by Picasso. These works are in faces entwined. Yeah, faces entwined. This is also small work. Purple is me. It's again pouring technique inspired by flowers, nature. Yeah, pouring, I poured this one, colors and gave some thick pigment touch outside. This is done in 2 years back I have done. By Sasha Brahmam Garu. This is a hyper realistic drawing of machines discarded. When you go to any backyard or any
garbage area, all the discarded machines, everything will be there. So he showed it very hyper realistically with graphite on paper. By Rajeswar Rao Garu. Rajeswar Rao Garu has developed his own technique, the acrylic sheet. He paints on acrylic sheet and on the reverse side he scratch it and you'll get the three-dimensional effect. He do this James Bond, this character is James Bond. He admires James Bond in his childhood because people are forgetting James Bond. He is doing a series on the James Bond. This is Bond Day. For the exhibition specially, he doesn't have work, and when I asked him, he did these two works, small works I'll give. Bolke, he gave me these two works, and this one he did later as a series continuation of that. I am also Bond that he painted. I asked why he is wearing, he is holding a flower, not a gun. He said he is sitting in the bar waiting for a girl. That's why he is holding a flower. మనం ఈరోజు విఎస్ జయచంద్రన్ గారు Yeah. ఇక్కడ ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు తర్వాత ఎవరెవరు చేశారు ఇందులో 14 ఆర్టిస్టులు ఉన్నారండి, హైదరాబాద్ కి వైజాగ్ కి చెందిన ఆర్టిస్టులు. సో ఇప్పుడు జయేష్ రంజన్ గారు వచ్చి విజిట్ చేసి వెళ్ళారు. వెల్ క్యూరేటెడ్ షో, చాలా బాగున్నాయి, మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు పెట్టుకున్నావు అని చెప్పారు. సో నేను అడగగానే ఈ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా సీనియర్ ఆర్టిస్టులు. గ్యాలరీ డేస్ దొరికాగానే వాళ్ళు నేను ఇట్లా షో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే చాలా మంది విల్లింగ్ గా ఇంట్రెస్ట్ గా వర్క్స్ ఇచ్చారు. నా మీద అభిమానంతో, నా మీద నమ్మకంతో వర్క్స్ ఇచ్చారు. సో మొన్న 8th ఈవినింగ్ మురళీమోహన్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు. శ్రీనాథ్ కుర్రా గారు దీపం వెలిగించారు, ఆయన కూడా వచ్చారు. మురళీమోహన్ గారు కూడా అన్ని వర్క్స్ దగ్గర చూసి అన్నారు, నేను ఎప్పుడు పెయింటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ ఇంత డీటెయిల్ గా చూడలేదు, నువ్వు చాలా మంచి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టావు, నేను రావడం కూడా చాలా మంచిదైంది, ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి వర్క్స్ అన్నీను. హైదరాబాద్ లో మనకి హైటెక్ సిటీ ఇవన్నీ బాగా డెవలప్ అవుతున్నాయి హౌసెస్. సో ఇంటీరియర్స్ అన్ని పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి, తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని సార్ అన్నారు అన్నమాట. సో ఈ రోజు లాస్ట్ డే, ఇది 11th ఇస్ ద లాస్ట్ డే. ఎవరికైనా కావాలంటే ఆన్లైన్ లో నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉంది రమణి_myలో, దానికి వీడియోస్ చాలా పెట్టాను నేను యూట్యూబ్ లో. నాకు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది ఆర్ట్ రిలేటెడ్. సో అందరు ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్, ఎమినెంట్ ఆర్టిస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని అందులో పెడుతుంటాను నేను. తోట వైకుంఠం గారితో మొదలు పెట్టాను యాక్చువల్లీ నేను. తర్వాత లక్ష్మా గౌడ్ గారు, వైజాగ్ లో రమేష్ గారు, ఇంకా రవీందర్ రెడ్డి గారు, అలాగే ఎస్జి వాసుదేవ్ గారు బెంగళూరులో, ఇంకా సుబ్రా గారు, చాలా మంది ఆర్టిస్టులు నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను. ఆ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని కూడా స్టూడెంట్స్ అందరికీ యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టుల వర్క్స్ గురించి కానీ, వాళ్ళ లైఫ్ గురించి కానీ, వాళ్ళ జర్నీ ఎట్లా సాగింది, వాళ్ళు ఒక స్టైల్ డెవలప్ చేసుకుందికి ఎంత కాలం పట్టింది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నేను అందులో అడిగి స్టూడెంట్స్ కి యూస్ఫుల్ ఉంటుందని వాళ్ళ అడ్వైస్ కూడా అడిగి స్టూడెంట్స్ కి సలహాలు అవన్నీ ఆ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని వేదిక_రమణి అని ఆ ఛానల్లో పెట్టాను అనమాట. సో అందులో అయినా మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు, ఎవరికైనా వర్క్స్ కావాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.